Hello all, welcome to Competitive Cracker. I am Dr. Vidya Vijay. നമ്മുടെ സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിങ് എത്തിയല്ലേ, അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും. ഓഗസ്റ്റ് 24-നാണ് എക്സാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മുമ്പിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ, അറൗണ്ട് ഒരു 60 ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു എയിമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. സെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിലബസ് കവർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CCയിൽ ഇപ്പം റൺ ചെയ്യുന്നത് 60 ഡേയ്സിൻ്റെ ബാച്ചാണ്. ആ 60 ഡേയ്സ് ബാച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആ ഒരു എൻറ്റയർ സിലബസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം 6 യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിനുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്, ഇറലവൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഏതാണ് ഇറലവൻറ്റ് എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു എയിമാണ് ഇനി നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെൻറ്റർഷിപ്പോടുകൂടി സെറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ CCയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ്. യൂണിറ്റ് 4 അമേരിക്കൻ, ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ന്യൂ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നതിൽ മൊഡ്യൂൾ 6 നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദ ടോപ്പിക് ഈസ് ഹാർലം റെനസൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സിനെ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് റാൽഫ് എലീസൺ, ആലിസ് വോക്കർ, ടോണി മോറിസൺ, and then definitely we have to go through the American dramatists like Eugene O'Neill, Tennessee Williams, Arthur Miller, Lorraine Hansberry, Sam Shepard and Amory Baraka. So ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ PPT. Okay, here comes your first question. The Harlem Renaissance primarily took place during which period? Okay, this is a very important question, and so definitely we have to find out the answer. Here are the options. You can go through the options. So if you have any idea regarding the period, I will tell you the right answer. Option B, that is from 1918 to 1937. So remember, Harlem Renaissance took place during the period 1918 to 1937. Clear? Okay, that is our first question. Then we are moving on to the second question. Which city was the center of Harlem Renaissance? Option A, Chicago. Option B, Atlanta. Option C, New York City, and option D, Boston. Harlem Renaissance എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആക്ച്വലി we are focusing on America, right? So the right answer is definitely New York City. Okay, New York City is the right answer. Then next question. Who is considered the poet laureate of Harlem? Okay, that is our next question. Go through the options. Okay, Langston Hughes, Claude McKay, Count Kellen and James Weldon Johnson. I think ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് കുറേ we have 4 options here, and among them the most familiar figure is Langston Hughes, right? So the right answer, most probably the right answer will be Langston Hughes. So remember, he was the poet laureate of Harlem. Okay, then we are moving on to the next question. A dominant theme in Harlem Renaissance literature is, what should be the dominant aim? Option A, nature and solitude. Option B, celebration of African American culture. Option C, industrialization. And option D, war and heroism. Which will be the right answer? Definitely the celebration of African American culture. Okay, that is the right answer. Then we are moving on to the next question. Here comes our famous writer Ralph Ellison. He is best known for his novel. Option A, Native Son. Option B, Invisible Man.
Option C, the souls of black folk, and option D, go tell it on the mountain. So I hope all of you know the answer, right? So it's a very familiar work, and option B, Invisible Man, is the right answer. And Invisible Man is written by Ralph Ellison. Okay, remember this is an important work and the author is also very much important. Okay, then we are moving on to the next important question. Which poem by Langston Hughes envisions deferred dreams? Option A, Mother to Son. Option B, Theme for English B. Option C, Harlem. Option D, the Negro speaks of rivers. Okay, do you have any idea regarding the answer? No, I don't have the idea. അല്ലേ, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, ഹാർലം. ഓക്കെ, സോ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന്. ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അറിയില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് വളരെയധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെ എന്താണ് റെലവൻറ്റ് ടോപ്പിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Who wrote their eyes were watching God? Who wrote their eyes were watching God? Who is the author? Option A, Langston Hughes. Option B, Zora Neale Hurston. Option C, Alice Walker. Option D, Toni Morrison. All these writers are very much familiar to us. Anyway, we have to find out the author of this particular work, right? So the right answer is Zora Neale Hurston. Okay, so remember, their eyes were watching God is written by Zora Neale Hurston. Okay, then we are moving on to the next important question. The Harlem Renaissance is sometimes referred to as the option A, Black Realism. Option B, New Negro Movement. Option C, Civil Rights Literature. And option D, Jazz Age Movement. Which will be the right answer? Can you guess? I think all of you guessed it, and it might be the right answer. Option B, New Negro Movement. So remember, Harlem Renaissance is always referred to annalla, sometimes referred to as New Negro Movement. Okay, clear? Then we are moving on to the next important question, and the very famous writer Alice Walker here. Alice Walker won the Pulitzer Prize for fiction for which novel? Pulitzer Prize. We have option A, Meridian. Option B, The Color Purple. And option C, In Search of Our Mother's Gardens. And option D, Possessing the Secret of Joy. Which will be the right answer? The Color Purple, right? The Color Purple. And Alice Walker is also familiar in another way, right? It is she who contributed the term womanism to literature. Okay, womanism to literature. Clear? Okay, then we are moving on to the next question. Another important writer, Toni Morrison. Which of the following novels by Toni Morrison won the Pulitzer Prize for fiction in 1988? Toni Morrison's works ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. But for which work he won Pulitzer Prize, and it is in the year 1988. So the right answer is Beloved. So remember, for Beloved he won Pulitzer Prize in the year 1988. Okay, clear? Okay, then Toni Morrison received the Nobel Prize in Literature in which year? So he not only received Pulitzer Prize, but he also received Nobel Prize for Literature. So it was in the year 1993. Okay, he won Nobel Prize in the year 1993 for his contribution to literature. Okay, then next question. Bluest Eye by Toni Morrison explores the destructive impact of option A, Civil War. Option B, the White Beauty Standards. Option C, political corruption. And option D, religious extremism.
ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? നമുക്ക് ടോണി മോറിസനെ അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് ബിലവഡ് ഈസ് ദയർ, ദ ബ്ലൂവസ്റ്റ് ഐ ഈസ് ദയർ. സോ ദ ബ്ലൂവസ്റ്റ് ഐ ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് white beauty standards. White beauty standards. Okay, remember all these points are very much relevant. Okay, so then Jean Toomer's experimental novel that blends poetry and prose is option A, Go Tell It on the Mountain, option B, Cane, option C, Native Son, and option D, Black Boy. Jean Toomer's experimental novel. Experimental novel means there we can see a blending of prose and poetry. Okay, so the right answer is option B, Cane. Okay, option B, Cane, which is written by Toomer. Okay, then the Harlem Renaissance was deeply influenced by, the Harlem Renaissance was deeply influenced by, without doubt we can say that the Great Migration. Okay, the Great Migration had a great impact upon Harlem Renaissance. Okay, clear? Then The Negro Speaks of Rivers was written by Langston Hughes when he was, okay, now we have to find out his age when he wrote the work The Negro Speaks of Rivers. He was 18 years old. Okay, he was 18 years old. Okay, then next question. W.E.B. Du Bois' concept of double consciousness. Double consciousness is an important term in post-colonialism, and definitely we have to find it out. Double consciousness is a concept introduced by Du Bois, remember that point, and it relates to, that is our question, and we have to find out the correct answer. I hope the right answer is definitely option C, African American identity conflict. So double consciousness means African American identity conflict. Okay, clear? Then Alan Locke's anthology The New Negro was published in 1925. അത് ഇയർ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, ബട്ട് യു ക്യാൻ കണക്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് വെൻ ഡിഡ് ബെർണാഡ് ഷോ വൺ നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ. യു ക്യാൻ കണക്ട് ദ ന്യൂ നീഗ്രോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇയർ 1925. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Then Lorraine Hansberry was the first black woman to, okay, she became famous as the first black woman to dash, first black woman to have a play performed on Broadway. Okay, that is, this credit is actually going to Lorraine Hansberry because she had performed a play on Broadway, and she was the first black woman who performed a play on Broadway. Okay, it's a very important question. Then the Harlem Renaissance coincided with which music revolution? Of course, I hope all of you know the answer, and we are very much familiar with the jazz music. So the right answer is Harlem Renaissance is coincided with jazz music revolution. Okay, jazz music revolution. Okay, then next question. Which Harlem Renaissance writer was also an anthropologist? Okay, among them, which who is associated with anthropology? Find out the answer. So the right one is Zora Neale Hurston. Okay, so remember, Zora is also an anthropologist. Okay, then Lorraine Hansberry is best known for which groundbreaking play? Okay, so go through the options please, and I hope all of you know the answer, and the right answer is Raisin in the Sun. Raisin in the Sun, and that black color in the sun, again we can connect it with the Negro and all. Okay, and Raisin in the Sun is a very famous work written by Lorraine Hansberry. Again, we don't have the authority to address them as the word which I used there. Anyway, please be careful, and remember, A Raisin in the Sun was a work introduced by Lorraine Hansberry. Okay, and also pardon me. Then
Which of the following authors was not part of the Harlem Renaissance? So we have 4 writers here, and definitely we mentioned Langston Hughes, Jean Tomer and Zora Neale Hurston in association with Harlem Renaissance. The only figure who is not associated with this particular movement is of course Richard Wright. Okay, remember, Richard Wright is not at all associated with Harlem Renaissance. Okay, then Amiri Baraka's famous play that critiques interracial relationship is. Amiri Baraka, again another famous writer, and definitely we have to focus on this particular writer in that module 6, right? So the right answer is Dutchman. Okay, right answer is Dutchman. Amiri Baraka's Dutchman is actually critiques the interracial relationship. Okay, interracial relationship. Then we are moving on to the next question. The Harlem Renaissance helped lay the foundation for civil rights movement. Okay, civil rights movement. Okay, then again we have when I read the when I read the poets of that particular module, I think Sam Shepard is the last figure that I mentioned, and Sam Shepard collaborated with which musician on multiple projects reflecting his interest in American myths and landscape. So the right answer is Bob Dylan. Okay, he is a very famous musician, right? And Sam Shepard collaborated with Bob Dylan on multiple projects. Okay, on multiple projects. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാർലം റിനസൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത റാൽഫ് എലിസൺ എന്നുള്ള റൈറ്റർ, സാം ഷെപ്പേർഡ് എന്നുള്ള റൈറ്റർ, ലൊറൈൻ ഹാൻസ്ബറി. ഐ തിങ്ക് സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് സെഷൻ, ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. സോ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസും അതുപോലെ ടോപ്പിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെ 20 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇനിയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, 60 days ബാച്ച് ഇപ്പോഴും റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ടു ദിസ് നമ്പർ 9746455514. സോ സെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസോടുകൂടിയും ഒരു സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ.